நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள். Iinvest எக்ஸிபிஷன் பற்றி ப்ரெஸ் மீட் இருக்கு. இன்னைக்கு ஸ்ரீராம் சார் வந்திருக்காருங்க, டைரக்டர் ஆஃப் த கம்பெனி. செல்வகுமார் நாணயங்கள்லேருந்து சரவணன் சார் வந்திருக்காரு. ப்ரெஸ் மீட் எதுக்காக அது பண்ணுறோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த ப்ரெஸ் மீட் இஸ் டு டாக் அபவுட் ஒரு ஈவெண்ட் Iinvest. ஸோ Iinvest அப்படிங்கிறது என்ன and who is conducting this? So Integrated Enterprises has been in the business since 1974. We have nearly a million retail customers, retail investors all over India, and we are primarily into depository, distribution of financial products and share transfer services and TDS processing services. So Iinvest is an event specifically focused on retail investors. So when I say retail investors, the objective is Ken Birla, who will talk about financial planning and taxation. We will talk about asset allocation, goal-based investing. We have an expert who will talk about Indian market and its outlook, the future of Indian mutual fund industry. And we also have the ex-CEO of Sundaram Mutual Fund who will talk about retail investor behavior. In the experts for all speech, it will cover all aspects of a typical investor questions. As how much should I invest, how should I invest, what is asset allocation, what is financial planning, what is goal-based investing. In the typical we have got answers from the experts. So it will be a fantastic platform for all retail investors to learn about investment and their approach. என்ன ரிஸ்க் இருக்கு? ஈக்விட்டி ஸ்டாக் புரோக்கிங் அதுல எவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்குன்னு இருக்கான். அதை எஜுகேட் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு. கஸ்டமர் அவங்க வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க என்ன ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு அவங்க சொல்லும்போது நம்ம கைட் பண்ணா போதும். ஸோ திஸ் ஜாப் அண்ட் மற்றவங்களாம் இல்லை அது எல்லாரும் அப்படி தான் சொல்றாங்க. எஸ், பட் சொல்றதை செய்யறோம். எப்படி நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும்? இன்வெஸ்டர் மீட் அது 1-2 இல்லை சார் சொன்ன மாதிரி வருஷம் 15 இன்வெஸ்டர் மீட். இது மற்றவங்களுக்காக இல்லை, எங்களை நம்புறவங்க அவங்களுக்கு நாலேஜ் கொடுத்துட்டு எங்களை நம்பினா போதுன்ற ஒரே கல்ச்சர். அது என்னோட நிறுவனர் ஐ திங்க் பி வைத்தியநாதன் சார். இன்னைக்கு இந்த கம்பெனி 44 வருஷமா டைவர்சிஃபிகேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கம்பெனியோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாரும் இல்லை. ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ல ஆரம்பித்தோம், அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலி டிமேட்டுக்கு வந்தோம், அதுக்கப்புறம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்தோம், அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் ப்ரோக்கிங் வந்தோம், அதுக்கப்புறம் பேன் கார்டு வந்தோம், அதுக்கப்புறம் இடிடிஎஸ் வந்தோம். இப்போ ஐ திங்க் வி ஆர் இன் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி எக்ஸப்ட் அது. இப்போ யாராவது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 2 minutes